Uh-huh. Pūджala rага-патха гаурава-бхан. This is written in Mat. Yes, it is our conception, our principle, and our bhajan. That we will follow this raga-path, spontaneous love to Lord Krishna. Yes. In very far way, but we. No, it is very near. We are living very near to Krishna. 1 inch is not far from me. Krishna and me, 1 inch is not far. Krishna living in the heart of everyone. Then how we can get this spontaneous love to Lord Krishna? Oh, easily. We always can embrace Krishna with spontaneous love. You tell? Krishna living within our heart, and spontaneous love we will give. Love, give or take, it is not a matter. It is natural. The Krishna, this word is giving that sound giving. He is attracting for him. And I must be attracted if I am clean. Вопрос был в том, это шлока пūджала рага-патха, вот эта идея того, что мы поклоняемся пути спонтанной любви. И Гурудев сказал ответ на это: да, мы поклоняемся этому явлению спонтанной любви. И человек спрашивает: тогда как мы можем обрести эту любовь? И он ответил на это: легко. Кришна пребывает очень близко от нас. Он пребывает в нашем сердце. 1 дюйм, буквально было сказано, это совсем немного. На таком расстоянии мы можем обнять Кришну с этой любовью. One example I can remember, immediate come to me, that Sabari and Ramachandra. That example is the best. A Sabari waiting for Ramachandra, but he have spontaneous love, affection, everything for Ramachandra, and waiting Ram. He knows Ram will come this way, and every day he is taking very nice fruit. But first he is tasting. Raga-marge, this is raga-marge. First he is tasting and it is very good. Then he is keeping for Ramachandra. Пример в этой связи, который мне сейчас пришел на ум, говорит он, это пример Шабари и Господа Рамачандры. Шабари ждал появления Господа Рамачандры каждый день. Он знал, каким путем он пойдет. И он специально откладывал для него какие-то фрукты или какие-то вкусные блюда для того, чтобы предложить ему. Но прежде чем сделать это, он пробовал их сам. И если он находил вкус достойным, он предлагал их Господу Рамачандре. Природа, рага-марга такова. And Brajavasi, there is friends of Krishna. Everyone eating in the lunch or breakfast in the jungle. And there are so many fruits, so many things they are eating. And when taste is super, and they are giving to Krishna. And this is love. This is called love. Такова природа Браджабаси также. Каждый день они обедают или завтракают в обществе Кришны в джунглях. И если они находят какие-то блюда вкусными, они пробуют их сами предварительно, они предлагают их Кришне. Такова их любовь. Then pūджala rāga-pātha. This is rāga-pātha, but we are not imitating that. We are worshipping
that ideal. Гаурава-бхан, that means we are living in this very nice building, and here with nice devotees association we are getting, but we are thinking about that Burjadham, we are thinking about that jungle of Sabari, and we are worshipping that ideal. That is called unalloyed devotion, unalloyed love, unalloyed affection. Пūджала рага-пата означает, что мы поклоняемся этому рага-патху, этой спонтанной любви, но гаурава-бханге мы живем здесь, в этом прекрасном здании, в обществе многих прекрасных преданных, и мы думаем об этой браджатхаме и о той жизни, которая происходит в этих джунглях. Такого рода отношения, поклонение на расстоянии известно как беспримесная, чистая, лишенная примесей преданность. This is written in our front of ashram. Je pūджала rāga-pata гаурава-бхан, tala harijana kīrtana range. Tala harijana Vishaya range. It is originally Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur make that poetry. Tala harijana kīrtana range, pūджала rāga-pata гаурава-бхан. The kīrtana range, this word I given, and Guru Maharaj accepted very happily. He can change for us. The kīrtana range means when we will chant properly without offense, that all will reveal in our heart. I am telling always when I am giving initiation, I am initiating but not imitating. I am feeling that. Feeling always with me, and that I am telling to others. This is the fact. Actually, our bhajan is sankirtan at present. Sankirtan, Sravanam, to hear from Guru, Gauranga, Vaishnava, etc. Эта шлока, пūджала рага-пата и так далее, помещена напротив нашего матха, Шри Чайтанья Сарасват Матха. И изначально эта шлока была написана Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром. Заключительные слова этой шлоки «Вишая ранги». Я предложил, он говорит, другой вариант, другую идею, киртана ранги. И Шрила Гуру Махарадж счастливо принял это изменение. И идея, стоящая за этим, такова, что если мы совершаем киртан или воспеваем Святое Имя без оскорблений, чистым образом, тогда мы поклоняемся этому высочайшему явлению подлинным образом.